Ekranları önünde bizleri izleyen değerli katılımcılar, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirdiğimiz Forum İstanbul 2020 konferansına hoş geldiniz. Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı olması özelliğiyle dünya ve Türkiye gündemini ele alan, gelecek perspektiflerini değerlendiren Forum İstanbul 2023 konferansları bu yıl 19 yaşında. İlki 2002 yılında gerçekleştirilen konferanslar bugüne kadar 16 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası 1240 farklı konuşmacının görüşlerini kamuoyuyla paylaşarak medyada sıcak ve heyecanlı yankılar uyandırmıştır. Dünyada ve ülkemizde ne yazık ki yaşanan COVID-19 virüs salgını dolayısıyla her yıl gerçekleştirilen Forum İstanbul Konferansı bu yıl ilk kez bir ilke imza atarak Dünya Gazetesi online platformları üzerinden sizlerle buluşuyor. Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak? Ortak geleceğimiz, gezegenimiz. Yeni paradigma, yeni finans, dünya düzeni. Salgın gölgesinde sektörlerin yeni dengeleri. Yeni paradigma, dijital dünya düzeni oturumlarıyla her gün bir oturum olmak üzere sizleri 5 gün boyunca 5 farklı oturumda birbirinden değerli ulusal ve uluslararası konuşmacılarla bir araya getireceğiz. Özgencil Grup tarafından düzenlenen Türk Telekom, Türkiye Ekonomi Bankası, Gülsan Holding, Finans Dünyası Dergisi Oturum ana sponsorluğunda, Dünya Gazetesi canlı yayın sponsorluğunda ve Berse İletişim Medya İlişkileri sponsorluğunda gerçekleşecek olan Forum İstanbul 2023 konferanslarının bu yılki ana teması Değişimi Anla, Geleceği Tasarla olacak. Forumumuzun açılış konuşmasına geçmeden evvel hatırlatmak isterim ki tüm oturumlar boyunca ekranlarda görmüş olduğunuz Forum İstanbul 2023 hashtagini kullanarak bizlere yorum ve sorularda yorumlarınızı ve sorularınızı iletebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Aynı zamanda izlemekte olduğunuz Dünya Gazetesi YouTube, Facebook ve Twitter kanalları üzerinden yazdığınız tüm soru ve yorumları değerli konuşmalarımızla ve moderatörlerimizle buluşuyor olacak. Program detayları için Forum İstanbul sosyal medya linklerini takip etmeyi unutmayın lütfen. Hemen devam edelim. Değerli izleyenler, Forum İstanbul 2020 konferansının açılış konuşmasını yapmak üzere Forum İstanbul Başkanı Sayın Aclan Acar'ı yayına davet ediyor ve sözü ona bırakıyorum. Ebru Hanım çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize, katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hem şahsım adına hem de Forum İstanbul Yönetim Kurulu adına. Bu sene içinde bulunduğumuz pandemi krizi nedeniyle maalesef farklı bir yöntemle toplantılarımızı yapmak durumunda kaldık. Ama bir taraftan da değişimi anla, geleceği tasarla mottomuzun, sloganımızın gerçek anlamda da gerçek hayata yansımasını görüyoruz. Forum İstanbul 2001 yılında FİDYAK bünyesinde Finans Dünyası grubu tarafından ortaya atılmış bir fikir, bir platform. Aslında 18 yıldır çok büyük bir başarıyla bu süre geldi, devam etti. Bir ortak akıl platformu diyebiliriz. Buradaki hedeflerimiz arasında da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e kadar olan süreçte Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomileri, önde gelen devletler arasına sokmak için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Bu alanda bireylere, iş dünyasına ve aynı zamanda da bürokratik kademelere alınması gereken önlemler, yapılması gereken çalışmalar konusunda bir fikir üretme ortamı diye tanımlayabiliriz. Aslında Forum İstanbul'da geçtiğimiz 18 yıl içinde üretilen bu fikirler ülkemizde de yoğunlukla kullanıldı ve Türkiye bugün geldiği noktada G20 üyeleri arasında Avrupa ile önemli ölçüde işbirliği içerisinde ve Doğu-Batı ekseninde de faaliyette bulunan güçlü dünya devletleri arasına girdi. 2023'te tabii daha iyi olabilmesi için de önümüzdeki dönemdeki kalan 4 yıllık sürenin de doğru kullanılması gerekiyor.
Bu süreye baktığımızda öncelikle neler yapılması gerekiyor ve önümüzdeki dönemde bizi neler bekliyor? İşte onu da bu sene yapacağımız 2020 yılındaki online platformda yapacağımız toplantıda çok değerli katılımcılar konuşacaklar. Ama birkaç konu çok açık bir şekilde öne çıkıyor. Değişim kaçınılmaz ki içinde bulunduğumuz Covid-19 krizi bunu bize bir kez daha gösterdi. Biraz da zorunlu olarak. Öte yandan dijitalleşmenin hayatımıza etkisi ve önümüzdeki dönemde bizi nasıl etkileyeceği gibi konular yine gündemde ve bu toplantılarda hep birlikte tartışacağız. Makroekonomik gelişmelerin yanı sıra dünyada yeni oluşan siyasetin de etkisini yine bu platformda hep beraber değerlendireceğiz. Ümit ediyorum ki çok güzel fikirler üretilecek. Sizlerin de katkılarıyla, sorularıyla ülkemizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, neler yapabiliriz'i burada bir kez daha görüşeceğiz. Tabii ki dönüşüm kaçınılmaz. Yani hızlı bir dönüşüm içinde olduğumuzu hep beraber görüyoruz. Dijital sistemlerin üretime, finansa ve hayatımıza etkilerini hep birlikte gördük, görmeye de devam ediyoruz. Tabii ki önümüzdeki dönemde ülkemize yapılacak olan çalışmalarla beraber 2023 ve sonrası içinde ülkemizi bu rekabet ortamına hazırlamak, dünya ile entegrasyonunu sağlamak için de fikirler üretmeye devam edeceğiz. Ben hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu değişik ortamda belki sosyalleşme imkanını daha az buluyoruz ama en azından platformu ve Forum İstanbul'u aksatmadan 2020 senesinde içinde bulunduğumuz pandemik koşullarında da yapmayı başardık. Bundan dolayı tüm katılımcılara, panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Forum İstanbul'un fikir babası olan ve benden önce bu konunun başkanlığını üstlenmiş olan Yavuz Canevi beyefendiye, Şeref Özgencil Bey'e ve ilk kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm ekipteki değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Öte yandan bu forumların yapılması için katkıda bulunan değerli sponsorlarımıza, Türk Telekom'a, Türk Ekonomi Bankası'na, Gülsan, Bersay, Dünya Gazetesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Ve başarılı bir paneller topluluğu olmasını diliyorum. Önümüzdeki 5 gün boyunca dijital ortamda bu panelleri dinleme imkanına kavuşacağız. Sizlerin sorularını alacağız. Daha sonra da bir sonuç raporu çıkacak. Ümit ediyorum ki bu çalışmalar ülkemizin geleceğine ışık tutsun, ülkemizin geleceğini daha parlak hale getirmek için bizlere yön göstersin. Hepinize tekrar saygı, sevgilerimi sunuyorum ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Acılan Acar'a teşekkür ediyoruz. Ve Forum İstanbul 2020 konferansının ana sponsorlarından Türk Telekom'un katkılarıyla gerçekleşen bu yayında ilk oturumumuz başlıyor. Bu oturumun ana sponsoru Türk Telekom. Tekrar hatırlatalım. Oturumumuza geçmeden önce ana başlıklarını hemen aktarmak istiyorum. Sosyal ve ekonomik travmadan sonra daha iyi bir dünya düzenini nasıl kurabiliriz? Durgunluktan büyümeye geçiş U ve W şeklinde mi olacak? Küresel piyasalardaki yeni dengeler nasıl oluşacak? Globalleşme önemini yitirirken küresel dayanışma mı ön plana çıkacak? Sorularına yanıt arayacağımız ilk oturumumuzu yönetmek üzere Forum İstanbul Onursal Başkanı Sayın Yavuz Canevi'ye ve değerli katılımcılar, Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Sayın Martin Raiser, Atlantik Konseyi Üyesi IIF eski Başkanı Sayın Tran, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Doktor Hakan Yurdakul'a sözü bırakıyoruz. İyi seyirler. Teşekkürler. Değerli konuklar, Ajlan Bey'e Forum İstanbul adına açılış için çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonraki konuşmamı İngilizce yapacağım müsaade ederseniz. Yabancı konuklarımızla bir Lost in Translation konusuna kapılmamak için daha pratik bir yol izleyelim istiyorum. Dear friends of Forum Istanbul. Forum Istanbul was launched 19 years ago after a serious homemade financial and political crisis in order to search a way out. Today, we are faced with a global health crisis, corona crisis, which has turned into an unprecedented economic and financial crisis that we have never seen since the World War II. We have today three distinguished economists that will share their views on the current crisis. One from the World Bank, an old friend of Turkey, Martin Raiser. The one from the Atlantic Council, but also former managing director of IIF, International Institute of Finance, also a friend of Turkey and friend of Forum Istanbul. And also we have the honor of having Dr. Yurdakul, who is the member of the Presidential Economic Council. So in order to save time, I'm going to give the floor first, due to the time difference, to Martin Raiser, who is speaking, I think, from Beijing. Martin, please. Thank you so much, Yavuz Bey. I hope you can hear me. Yes, I can. Wonderful. I think we are all hearing you. So, dear Yavuz Bey, dear Arjan Bey, dear co-panelists, ladies and gentlemen, let me start by thanking Forum Istanbul for inviting me back to address this important annual gathering. I have the best memories of my last appearance at the Forum. I think it was in 2015 when I was still the country director for the World Bank in Turkey. Of course, many things have changed in our world since then, and today we face an unprecedented situation. One thing has not changed, however, which is Turkey's wonderful hospitality. My wife and I come back every year, and we hope we will manage again this year. And more importantly, we hope that you all will be able to gather again in person next year for another edition of Forum Istanbul. Turkey's hospitality is one of the things that technology cannot replace. I will come back to the question of what is likely to change in the post-COVID-19 world towards the end of my brief remarks. First, however, let me make three other points. The first point is to summarize how we at the World Bank see the impact of coronavirus on the world economy. I have to preface this by saying that we will launch tomorrow, June 2nd, our Global Economic Prospects Report. Since it is embargoed until then, I cannot share the numbers with you, but I can talk about the big picture. In short, we see the world in the deepest recession since the Second World War. We expect around 90% of the world's economies to have negative growth this year and global GDP to contract sharply, with declines in both advanced and developing countries and in all regions of the world, with the exception of East Asia, which will achieve very modest positive growth. The path of output over the coming months will essentially depend on whether the drastic public health measures adopted in most large economies can be lifted, allowing workers to return to work and businesses to resume production and trade. In our base case scenario, this is the case starting in the second half of 2020, with world GDP recovering strongly in 2021, albeit remaining below pre-crisis levels until 2022. Holger Schmieding, a former colleague of mine who now works for Berenberg Finance, calls this a tick mark recovery, reflecting the sharp initial fall and subsequent sustained but moderate recovery. The downside risk to this scenario is that the pandemic is not brought under control fast enough, and public health restrictions need to be maintained for longer. In this case, we may expect a larger wave of insolvencies, more lasting effects on the labor market, and correspondingly, a weaker recovery as business and household confidence remains depressed. In this case, the path of output may look more like a U.
In an optimistic case, restrictions on economic activities can be lifted more quickly, and economic policy is more effective than expected in boosting both investment and household demand. If this were to happen, the recovery might take the shape of a V. But even then, recession in 2020 would not be avoided. The second point I want to make is to talk briefly about the impact of COVID-19 on China, which is where I am now based. China was, of course, the epicenter of the pandemic during its early stages. After some initial unfortunate delays, China's public health response was drastic, placing a city of 11 million people under lockdown, extending the Chinese New Year holiday by a week, and introducing tight controls on the movement of people and goods. As a result, China experienced a 6.8% drop in GDP in the first quarter, the first time since over 40 years that this happened. The public health measures were successful in bringing the epidemic under control relatively quickly, and since mid-March, the restrictions on economic activity have been progressively lifted. China's supply capacity is now close to pre-crisis levels, but domestic demand has not recovered, and China is now faced with a sharp fall in global demand. This is reflected in the high-frequency data, which suggests recovery is underway, but it is differentiated across sectors, with industry doing much better than services, and follows a tick mark pattern rather than a V. As a result, China's growth will be around 4 to 5% below the pre-crisis estimate in 2020. And I think what China is experiencing now, with a successful public health response, but the difficulty of stimulating demand, is a cautionary remark to all of us just how difficult it is going to be to reboost economic growth. The third point I want to make is to draw some initial policy lessons from the economic impact we've seen so far across the globe, including in China. Firstly, the quality and speed of the public health response are critical in determining the economic impact of COVID. Countries that reacted early and brought the epidemic under control faster are now able to reopen more quickly. Countries that delayed their initial response were eventually forced to adopt similar lockdown measures, whilst failing to reap any economic benefit from their more permissive initial strategy, as households became risk-averse and practiced voluntary social distancing, leading to a fall in demand even before supply restrictions were put in place. As we learn more about COVID-19, how it spreads and which populations are more at risk, smarter public health measures become possible. Korea, another country that I'm responsible for in the World Bank, has managed to keep the epidemic under control through massive testing and strong contact tracing, established in the wake of SARS and MERS. In countries with limited testing capacity, stratified random testing may help to identify risk groups more quickly, allowing restrictions to be more targeted and their economic impact to be limited. These advances in our understanding of the disease, and as a result of the targeting of the public health measures, are important because the consequences of full lockdown policies on the poor in developing countries become more and more apparent. Indeed, we expect more than 60 million people to return to extreme poverty in 2020 worldwide. Third, while we have seen unprecedented monetary and fiscal policy action among the advanced economies, the policy space in emerging markets is far more limited. Higher levels of debt than during the global financial crisis, the sharp fall in commodity prices, unlikely to be quickly undone by a vigorous Chinese recovery, and the combination of an economic and public health crisis
are confronting many emerging markets with unprecedented challenges. Global coordinated action is therefore needed to provide effective help, including the G20 initiative for temporary debt suspension, a commitment to keep global markets, and in particularly food markets, open, and front-loaded financial assistance from the IMF and the other multilateral development banks. Let me now turn to my final point, which is to look ahead to the world post-COVID-19. Here, I want to address 4 issues: the role of value chains, the impact of technology, the impact on risk perceptions, and the opportunity for greening the recovery. Many observers have predicted that we may enter a world of deglobalization following COVID-19 as businesses place more emphasis on diversification and resilience. In particular, the heavy reliance on China is seen by some as a risk factor, exacerbated by the continuing trade tensions between China and the US. However, my own sense is that global value chains will not be broken or disentangled so easily. The cost implications of doing so would be huge, given China's prominence as a supplier of intermediate and not just final goods, but also given its attraction as a growing domestic market. With the exception of high-end technologies where national security is at stake, my view is global integration is likely to continue. One reason for this may be that the crisis has in some ways reduced the importance of location for many services jobs, as people have experimented with and gotten used to remote work. This may well, as Richard Baldwin points out, accelerate the pace of globalization of many services, with those jobs not requiring face-to-face contact outsourced to cheaper locations. The use of digital technologies, artificial intelligence, and internet platforms may accelerate. Indeed, the only sector to have experienced positive growth throughout the crisis has been online sales. The post-COVID world may bring an important boost in productivity from this greater diffusion of these technologies, but also new challenges of how to manage their labor market and distributional impacts in a context in which unemployment is already high. The post-COVID world may also be one in which people are more conscious of the significant uncertainties in which we live. Rapid technological and social changes have already increased the sense of uncertainty. Pandemic and climate change risks heighten it further. This, together with rapid demographic change, is likely to lead to persistently high global savings rates, correspondingly high demand for safe assets, and low interest rates in the advanced economies. Against this background, the explosion in public sector balance sheets is both sensible and to be expected. It may need to continue for some time, at least in the advanced economies. And finally, on a positive note, record low interest rates, the demand for greater risk insurance among the population, and cyclically depressed oil prices create a unique opportunity to green the post-COVID-19 recovery. Record low rates make it possible for governments to finance the necessary investments in public transport, low energy use, energy transmission and storage infrastructure, and measures to conserve natural assets. In the wake of COVID-19, it should be easier to explain to citizens why measures to mitigate and adapt to climate change are justified. And record low oil prices are an excellent time to introduce carbon taxes, even in developing countries, and thus create the right signal for green innovation and future tax base in the face of record high public debt. Dear Yavuz Bey, dear Arjan Bey, ladies and gentlemen, the post-COVID world will look different in many respects and more similar in others.
Let me close by hoping that one of the things that will not change is that Forum Istanbul will continue to bring us together to try and make sense of it all. Thank you very much for your attention, and thank you so much for inviting me back to Forum Istanbul. Thank you. Thank you, Martin. Martin, can you hear me? Yes, I can hear you. I Okay. muted my mic. Sorry. I'm sorry. Yeah. Thank you. Thank you very much. Very, very positive, if I may say, assessment of the current situation, because we need some positive outcome out of this crisis. So I think you summarize it very well, because you were the epicenter of the crisis, if I may say. But since if you can sound as optimistic as you are, that means we have a hope that we will get out of this, even with some gains. Thank you very much again, and thank you very much for the Forum Istanbul support. As you remember, our target date is 2023, which is the 100th birthday of our republic. I think we have 2-3 years, and if we can come out of this crisis strongly, then we will remember Forum Istanbul as a good historical event. Thank you again. I think you will stay on the line so that we can have a few minutes discussions after two speakers also finish their presentation. Now I'd like to invite Mr. Tran to the microphone. I think he is also very familiar with our Forum Istanbul conferences. I think he appeared 2-3 times. And please, Mr. Tran, microphone is yours. Well, thank you very much, Yavuz, and thank you very much, Forum Istanbul, for inviting me to speak at the online forum today. It's my honor and pleasure. I would like to speak on 3 themes, a little bit complementing what Martin has said, but from a slightly different perspective. Basically, the glass half empty compared to the glass half full that he has explained. So first, the shape of the recovery. Second point, the world after pandemic, basically, in my view, shaping to be a world, one world with 2 systems. And last but not least, to make it concrete in the trade front, moving from globalization of trade to regionalization of trade. But the first point, the shape of the recovery, of course, the hope is for a V-shaped recovery, thanking least but not last, is the massive fiscal stimulus support, almost $9 trillion by now, and almost unlimited monetary stimulation. However, in my view, the recovery would be very tapered, or like a tick mark or a Nike swoosh side rather than a boost for the following reasons. One is the nature of the pandemic, moving from one region to another. Now we have in Asia a standstill, very few new cases. In the US and Europe, still many new cases, but the rate of growth has slowed. But in many emerging market countries like Brazil, like India, like Russia, the rate of increase seems to be accelerating. So that will produce a rolling disruption in the global supply chain and therefore having an impact on growth. Second, the service sector has been impacted very heavily and very sharp compared with the manufacturing sector, which is the opposite of the previous recession that we have seen. However, the service sector is the largest in almost all economies, between 2/3 to 70% of GDP, and employ the most people. And therefore, we have seen many services companies having closed, and many employment in the service sector has been laid off in significant number. This Friday, we will see the new unemployment rate in the US, and the estimate is somewhere between 22% or more, which is approaching the record high unemployment rate of 25% experienced during the Great Depression back in the 1930s. The problem is many changes in economic behavior brought about by the pandemic, particularly in the behavior of consumers. Anything to do with heavy foot traffic will experience changes,
And therefore, many of the closure in services company, many of the unemployment that we have seen in the services industry will turn out to be permanent rather than temporary. And that will really put a very strong dampener on recovery and also on the growth trajectory going forward. Last but not least, in the case of the US, we will be seeing state and local governments suffering massive budget deficit, more than $1 trillion now. They have received very little help from the federal government, and therefore they are in the process of laying off state and municipal workers, which is removing another source of support for the economy. So because all of that, the recovery will be slow, and it may take several years before we can regain the loss in output and employment that we have seen. And the risk is that those losses may be permanent, that is pushing the recovery trajectory going forward to a lower level than the trend line before the crisis. And the loss of output and employment, therefore, will really impact the potential for the global economy to grow in the future. So if you look forward with the negative impact of the pandemic, the ongoing trend line of low productivity growth, which in the US we see a minus 2.5% in the first quarter after a very meager 0.4% per year in the previous 5 years, and the aging of population and declining workforce, we're basically looking at even lower potential growth rate going forward, which will make the increase in public debt needed to cushion the impact of the COVID pandemic even more difficult to attack and to address in the future. Second point is the kind of the world after COVID pandemic. In my view, like Martin already suggested, there will be an effort to reduce the interdependencies, particularly dependence on a single country, namely China, on a variety of strategic and medical goods and supplies. Also, therefore, some form of decoupling is going on in the future. First is to adjust the global supply chain, to diversify, to reshore, to shorten the supply chain in basically. Second, there will be more restriction in terms of capital flow, particularly foreign direct investment. The line of CFIUS, the committee in the US to scrutinize inward foreign divestment, has been imitated in other countries, and I think that will be strengthened going forward. And basically that will lead to my view that there will be in the future one world but two systems, more or less divided by ideology, governance, morals, and culture, basically China on the one hand and the West on the other hand, more differentiation in terms of technological and regulatory standards, and most importantly in trade blocks. And that leads me to the third and final point, is that instead of a globalized trading system based on the WTO, which really has brought a lot of prosperity and growth in the world economy for 60 years, we have seen in many years now, at least in the past 3 years, fragmentation of such globalized trading system into more regional trading blocks. First is Asia, which trades about 60% of their foreign trade is among countries in the region. So intra-Asian trade is 60%, which is on par with the European Union internal trade of about 60% of their total overall trade. The trade in Asia is driven forward basically by two factors. One is the CPTPP, the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, which has been in operation for more than 2 years now, accounting for 13.4% of world trade among the 11 countries without the US and China. And certainly, of course, China, which really is diversifying their trading relationship. For example, trade between China and the Belt and Road Initiative countries accounted for 28% of China's international trade, which is more than double the level of trade between China and the EU, which is about 13%, and China and the US, which is about 12%. And China this year is trying to finish up and sign the Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, which when finalized will form the largest trading bloc in the world, accounting for 30% of the population and almost 30% of world trade.
Second trading bloc is, of course, the European Union. As I said, trading 60% among each other, but also significant trade with US, with China, and the rest of the world. And last but not least, the North American trading bloc, US, MCA, US, Mexico, Canada agreement, which replaced NAFTA since the beginning of this year. So basically, those three blocks and the other free trade agreements that they will try to form with the rest of the world will fragment the global trading system, will marginalize the WTO, and basically will form a kind of competitive tripolar direction in world trade. And more they are distinguished by different discriminatory features favoring insiders at the expenses of outsiders. In the US, of course, it's the use of tariffs, more use and more scrutiny of country of origin documentation to make sure that goods have to comply with the requirement that's set out by the US government, and basically has a very clear discriminatory treatment to so-called non-market economy, and that is China. For Europe, more and more we see a variety of regulatory standards, including General Data Protection Regulation, GDPR, as well as the Carbon Border Adjustment Mechanism, erecting more barriers from a regulatory point of view, favoring insiders compared to outsiders. And last but not least is the China-driven Asia trade bloc, where state subsidies and localization of data requirement, plus censorship of news and information shape the transactions that we can see on the trade front. So basically, as a conclusion, what I can see is after the COVID pandemic, we will see more fragmentation of the globalized system. It is not clear if such fragmentation will bring about more resilience, which is the hope that many people are trying to have now, but clearly it will lose efficiency, leading to a lower potential growth rate of the global economy, which will make all the contradictions and tensions and problems that I have highlighted so far even more difficult to resolve in the future. So with that, I would like to stop, and we can participate in the discussion later on. Thank you very much, Mr. Tran. Excellent summary. And I think we have some questions building up, both from audience and from our management side. So we appreciate, again, your contribution so far to Forum Istanbul. And I think we have a very, very exciting 5 days, first time in Forum Istanbul's life, being online. We are learning and we are adapting to the technology, and we have, for me, I am too old for this, but still I'm trying to adapt. Now, I think I'd like to give floor to Dr. Yurdakul. He's coming from a very important place, and I think I expect that he will also deal with some issues that Turkey is trying to sort it out. Hakan Bey, I think the floor is yours. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Ben Türkçe konuşmayı tercih ediyorum. Tabii. Ve Hank'tan özür diliyorum dolayısıyla diğer katılımcıları düşünerek. Şimdi belki öncelikle esas sorunun cevabını ilk etapta vermekte fayda var. Kilitlenen dünyanın kilidi nasıl açılacak? Bunun basit cevabı, kilitlenen dünyanın kilidi nasıl kilitlendiyse öyle açılacak. Yani kırılan, eskiyen, bozulan güven ve sürdürülebilirlik ortamının, anlayışının, kanaatinin tekrar tesis edilmesiyle bu kilit açılacak ve bunun ne kadar zamanda nasıl açılacağı tüm öznelerin nasıl bu oyunu oynayacaklığıyla ilişkili bir şey. Ben öncelikle öğrendiğim şeyleri, bu kriz salgın sürecinde öğrendiğim şeyleri bir tekrarlamak istiyorum, bir baz teşkil etmesi açısından. Öncelikle şunu biliyoruz ki bu kriz ekonomik bir aksaklıktan ya da bir sorundan kaynaklanmadı. Ama bu kriz, yani salgın, ekonomimizin, küresel ekonominin aksaklık ve sorunlarını çok net bir şekilde gösterdi. Nelerdi bunlar, neler gösterdi bize? Ülkeler, bölgeler, insanlar
daha yalnızlarmış bu dünyada. BBC'nin Love Planet belgesellerinde bahsettiği hal, ülkeler, bölgeler, insanlar içinde cariymiş ve bunlar arasında paylaşım ve yardımlaşma da umulduğundan çok daha düşükmüş. Nerede gördük bunu? İşte bugün rezerv para sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv para sahibi olmaktan kaynaklı sorumlulukları, en azından Güney Amerika'daki sorumlulukları, en azından Meksika'daki sorumluluklarını tam yerine getirmediğini gördük. Ya da Avrupa Birliği Pan-Europe şeklinde bir iddiayla ortaya çıkan Avrupa Birliği'nin, bırakın Avrupa Birliği'nin tarihsel ilişkisi olan Yakın Doğu, Kuzey Afrika gibi yakın bölgelere doğru düzgün yardım etmeyi kendi içinde bile işte İspanya, İtalya'nın durumunda gözlemlediğimiz gibi ya da Kuzey, Güney, Doğu, Batı ayrımlarında gözlemlediğimiz gibi yardım edemediğini gördük. Dolayısıyla bu bir tespit olarak bir tarafta dursun. Ve yine bahsetti konuşmacılar, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler ayrımından bahsedildi ama biz bundan ziyade gelişmiş, gelişmekte olan ekonomilerin ayrımından ziyade zengin ve fakir insanlar ayrımının cari olduğunu, hala çalıştığını gördük. Yani bugün örneğin yine Amerika Birleşik Devletleri işte nominal kişi başına düşen gelir 60 bin doların üzerinde olan bir ülke ama 40 milyon insan işsizlik sigortası için başvurmuş durumda. Bir sürü insan işte 460 dolarlık ani bir finansal gideri finanse edebilecek bir finansal birikime sahip, nüfusun yarısından fazlası. Dolayısıyla bu ne lahana turşusu, bu ne perdiz şeklinde bir durum söz konusu. Bu fakir ve zengin ayrımının netleştiğini görmekte hakikaten de üzücü. Ve buradaki esas sorun gelişmekte olan ekonomilerin borç yükünden ziyade, ki Türkiye bunlardan biri Allah'a şükür değil, hane halklarının ve işletmelerin borç yükleri. Yani hane halklarının borç yükleri bir, iki işletmelerin hızlı işletme gideri ihtiyaçları. Bu gelişmiş ekonomilerde daha belirgin bir şekilde olduğunda altını çizmek lazım. Bunu da öğrenmiş olduk. Yine bu salgının bize öğrettiği bir başka şey, ekonomiyle ilgili öğrettiği bir başka aksaklık, sorun, verimlilik ve karlılık ile sürdürülebilirlik ve güvenlik aynı şey değilmiş, aynı anlama gelmiyormuş. Yani bir şeyin verimli ve karlı olması onun güvenilir ve sürdürülebilir olduğu anlamına falan da gelmiyormuş. Ve yine neoliberal ya da fazla liberal ya da ölçeğe fazla destekleyen, fazla liberal yaklaşımların öğütlediğinin, bize gösterdiğinin aksine özellikle sağlık, eğitim, güvenlik servislerinde, toplumsal kamu hizmetlerinde devlet denilen, sosyal devlet denilen şey çok iyi bir şeymiş ve dünyada sosyal devlet denilen şey de sayısı aslında çok da fazla değilmiş. Dolayısıyla bizim öğrendiğimiz şey mevcut haliyle küresel ekonominin değişmesi gerekti. Yani U, V ya da W shape şeklinde bir değişimden ziyade daha üç boyutlu bir şey olarak algılarsak biz eski sistemden, eski küresel sistemden, karlılık ve verimliliği esas kılan sistemden, en azından ölçeği olanlar için başka bir yere doğru gidiyoruz, başka bir derinleşmeye doğru gidiyoruz. Bu iyi bir şey olacak ya da kötü bir şey olacak. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağımız, öznelerin bunu nasıl oynayacağı, yani ölçeği mi destekleyeceğiz ve yine ölçeği olanlar mı haklı ve karlı çıkacaklar, yoksa insanlığın sürmesini mi destekleyeceğiz ve burada işte toplamda uzlaşı nerede gerçekleşecek, nereye daha yakın gerçekleşecek demek belki daha gerçekçi bir ifade olacak. Burada öngördüğüm şeyler, sorularınıza da cevap vermek anlamında, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı aslında salgından önce, çok önce başlamıştı malumunuz, ama salgın bunu derinleştirdi. İki şekilde derinleştirdi. Bir, işte mevcut ticari kaygılar üzerinden derinleştirdi. İki, Amerika'nın gördüğümüz kadarıyla kendi ülkesinde çok başarılı bir şekilde ifade edemediği toplumsal sağlık hizmetleri ya da ifa etmeyi tercih etmediği, belki kültürel olarak kalan sağlar bizimdir şeklinde daha realist, daha Anglo-Sakson, belki İngiltere'de de görüldüğü gibi belki böyle bir yaklaşımları var, bilemiyorum. Bunu örtbas etmek için Çin'i suçladı. Pandemi senden çıktı, yeteri kadar hızlı davranmadın, kapıları kapatmadın, dolayısıyla bulaşıcılık senden çıktı diye. Başka bazı ülkelerinde, mesela Avustralya'nın da desteğini alan bir yaklaşım var. Çin'de Amerika'nın görece becerikli olmayan sağlık yönetiminin altını çizerek, işte diğer ülkelere de yardım ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu savaş, bu ticaret savaşı derinleşerek sürecek ve her taraf kendi lehine bir şeyler yapacak. Bunun tabii küresel ekonomiye negatif bir etkisi olacak. Bu süreçte de Avrupa Birliği'nin zemin kaybettiğini, hem kendi içinde dahi paylaşım, yardımlaşmayı beceremediği için hem de tam olarak atıl ve pasif bir durumda kalmayı tercih ettiğini, zemin kaybettiğini görüyoruz. Burada Türkiye'nin hikayesi bizim ne kazanacağımız. Yani biz bu değişimden, ticari dengelerin değişiminden ve çoklu
yapılardan ne kazanacağız? Türkiye'nin kazanacağı şeyler olduğunu eminim. En son bölümde birazcık bunlardan bahsedeceğim. İkinci öngördüğüm şey, bu küresellik ve çok merkezilik yerine daha bölgeselci yapılar ortaya çıkacak. Yani daha adil, karşılıklı bağımlılığı daha benimsemiş, güvenilir. Dolayısıyla tarihi ve sosyal bir background'u da belki olan, güvenlik bunların üzerine de inşa edilebilen bir şey çünkü malumunuz. Yeni bölgesel yapılar ortaya çıkacak. Hem ticarette hem ekonomide. Bu da pratik olarak hem eski organizasyonların kısmen değişmesini, mesela Dünya Bankası'nın bence kısmen değişmesini beraberinde getirecek, hem de yeni organizasyon modelleri ortaya çıkacak. Burada Türkiye'nin hem kendi kendine yeterlilik hem de diğer ülkelere yardım performansının bir karşılığı olduğunu, en azından itibar olarak bir karşılığı olduğunu ve bu itibarın da bir şeye dönüşeceğini, yani bölgesel oluşumlarda Türkiye bazı avantajlar kazandırabileceğini öngörüyorum. Küresel para düzeni de, yani daha çok rezerv paralara dayanan para düzeninden bahsediyoruz. Dolar ve avrodan bahsediyoruz büyük oranda da. Orta vadede olmasa da uzun vadede değişecek. Çünkü rezerv para olma sorumluluğunu dünya insanları için yerine getirmeyen yapıların, üstelik bu rezerv paraları türlü ticaret engelleri, yaptırımları uygulamak için kullanabilen yapıların yani çok uzun süre kabul görmesi herhalde mümkün değil, ama bir tarafta da gerçeklikler var. Kısa orta vade değil belki ama uzun vadede daha değerli madenlere dayanan ya da yerel paralara dayanan karşılıklı ticaret ilişkilerinin gelişeceğini ben yine düşünüyorum bu nedenlerle. Petrol fiyatlarında toparlanma herhalde ilk konuşmacımızın belirttiği gibi daha iyimser ya da kötümser senaryonun ortasında bir yerde bu sene olmayacak herhalde. Çünkü düşük bir talepten ve düşük bir üretimden bahsediyor olacağız bu sene için. Yani Çin'in görece çok kolay toparlanmasının bir anlamı yok. Çünkü ihracata dayalı bir ekonomiden bahsediyoruz ve dış talep toparlanmazsa Çin'in üretimini daha fazla yapmasının çok büyük bir anlamı belki olmayacak. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki toparlanma muhtemelen 2021'in sonlarına doğru kayacak. Bunun emtia fiyatlarına çok hassas olan emtia zengin ülkelerdeki bütçe ve borç yönetimi açısından bazı sonuçları olacak. Bazı politik sonuçları olacak. Mesela işte Libya'da, belki Suriye'de süren vekalet savaşlarında bu ülkelerin, yani emtia zengin ülkelerin bir adım geri attığını gözlemleyeceğiz belki. Ya da ülke içlerinde daha başka sorularla ve cevaplarla karşı karşıya kalacaklar. Sonuçta durgunluktan büyümeye gidecek olan bu süreçte, ki dünya dönmeye devam edecek, muhakkak ki kilitlenen dünyanın kilidi açılacak. Bence olacak olan şey biraz daha uzun vadede bir düzelme. Peki Türkiye burada ne durumda ve Türkiye açısından ne olup bitecek diye soracak olursak, öncelikle şunu söylemek lazım: Türkiye emtia zengini bir ülke değil. İkincisi, bizim büyüme modelimiz, yani mesela uluslararası doğrudan yatırımları çekme modelimiz, çektiğimiz uluslararası doğrudan yatırımların biçimi, ihracat pazar ve ürünlerimizin çeşitliliği, ithalat pazar ve ürünlerimizin çeşitliliği bizi tipik bir gelişmekte olan ekonomi diye adlandırılan ekonomiden farklı kılıyor. Yani burada daha zengin, ucuz asetler ya da ucuz kaynaklar ya da iç pazarın işte büyüklüğünden ziyade verimliliğe dayalı bir uluslararası dış yatırım çekme becerisinden falan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir gamda özel sektör oyuncularının öncülüğü, ekonomideki öncülüğü son derece önemli. Devletin buradaki temel rolü bunu çerçevelemek, korumak, düzenlemek ve desteklemek. Dolayısıyla burada da özel sektör tarafında da iç tüketimden ziyade, iç talepten ziyade dış talep, yani ihracat ve sermaye yatırımları, hem yerli hem de daha ziyade yabancı sermaye yatırımları çok önem kazanacak ve burada Türkiye'nin bazı kaslarının güçlü olduğunu ben düşünüyorum. Hem ihracat anlamında yaygın bir pazardan bahsediyoruz. Her ne kadar neredeyse yarı yarıya Avrupa Birliği pazarına biz hitap ediyor olsak da Orta Doğu, Afrika, hatta Amerika, Güney Amerika pazarlarına dahi giden bir, son 10 yılda gittikçe daha fazla gidebilen bir potansiyelden bahsediyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlar anlamında da private equity ve venture capital'ların, girişim sermaye şirketlerinin önemi mutlaka artacak. Buna ilişkin bazı düzenlemeler de olacak. Bu yatırımı çekme ve yatırımla beraber organik büyüme dışında finansal sermaye yatırımlarıyla büyüme diye bir trend de Türkiye'de biraz daha yaygın olarak yer alacak diye düşünüyorum. İmalat sektörümüzün üstünlüğü aşikar. İmalat sektörümüz hem cevval, hem kolay entegre, hem de hızlı davranabilme ve öğrenme nedenlerinden dolayı Çin'in kısmen boşaltacağı, kısa vadede kısmen, orta vadede biraz daha belki fazla boşaltacağı
tedarik zincirindeki yerleri tamamlayacak imalat sektörümüz. İlaveten Türkiye'nin hep eleştirile gelen dış ticaret açığı vermesi, özellikle arı malı ve sermaye mallarında bize aynı zamanda yerleştirme konusunda da bir baz, bir avantaj sağlıyor. Burada işte her şey burada yapılsın şeklinde bir dar yaklaşımdan ziyade bize daha fazla artı değer kazandıracak ve bölgesel entegrasyonu arttırıp bize pozisyon avantajı ve dost ve işte komşu ülkelerimizi de paylaşım üzerinden avantajlar sağlayacak yapıların imalat sektörü açısından önemli olacağını düşünüyorum. Buralarda Türkiye'nin mutlaka bazı yatırımlar alacağını ve ihracat kapasitesini artacağını düşünüyorum. Keza sağlık, sağlıktan kastettiğim şey hem hizmet anlamında sağlık servisleri hem de ilaç gibi tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme gibi imalat sektörünü de içine alan sektörde gelişmeler olacak. Tarım ve gıda, bilişim, eğitim, savunma sanayi hem silah anlamında hem de silah dışı elektroniğe çokça dayanan savunma sanayinde de Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar var. Kendine yeterliliğini ispatladığı ve itibarını türlü yardımlarla görece yükselttiği için Türkiye'nin burada söyleyecek, yapacak, becerebilecek kişilerin olduğunu ispat ettiğini düşünüyorum. Son olarak işte bu süreçte malumunuz 252 milyar lirası doğrudan çarpanıyla beraber 600 milyar liralık bir destekte bulundu devlet. Finansal araçlar, vergiler ve vesaireler sayesinde. Ama asıl olan şey özel sektörün buradaki performansı olacak. Bunların tamamı da aslında özel sektörü desteklemek için de. Vesselam bu pandemiyle beraber değişen, bozulan ekonominin tekrar düzelmesi biraz zaman alacak ve dengeler yeniden kurulacak ve buna da hazır olanlar daha fazla kar elde edecek. Ben Türkiye'nin hazır olan ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum ve buradaki temel kıyaslamanın da gelişmiş, gelişmekte olan ekonomiler gibi çok jenerik ve çok makro başlıklı bir şeyden ziyade işletmeler, sektörler, hane halkları, bunların borçları, bunların ability'leri ve vesaireleri üzerinden ve ülkelerin pandemideki davranma potansiyel becerileri üzerinden, yani sağlık sistemimiz nasıl çalıştı, uzaktan eğitim sistemimiz nasıl çalıştı vesaire üzerinden değerlendirilmesi ve buna göre bir öngörüde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musunuz Yavuz Bey? Beni duyabiliyor musunuz? Anybody can hear me? I can hear you, Hakan Bey. I don't know if Yavuz Bey is hearing. I hope you also heard what I said in Turkish in the other screen. Umarım I had good translation. Yes. Good, thank you. Ben tercümeyi işittim. Maalesef ben Türkçe bilmiyorum. Unuttum. You've forgotten my Turkish. It's okay. Estağfurullah. It's okay. Seems like we have lost our moderator, no? Yes, I can't see him either. Where's Yavuz Bey? Tamam mı? Tamam, kapat. Evet, kapat. There he is. Hakan Bey, bir ara kusura bakmayın Hakan Bey, ben düştüm hatta. Bitirdiniz değil mi sunumunuzu? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Dediğim ya, teknoloji bana göre değil. Now, I have some questions already accumulated, and I'm going to divide these questions to three speakers before I go further. So, first question to Dr. Yurdakul.
Hakan Bey, dediniz ki bu post korona döneminde, hatta içinde bulunduğumuz dönemde de bölgesellik ağır kazanacak. Yani regional dayanışmalar ağırlık kazanacak ve globalizasyon dediğimiz o büyük olaydan uzaklaşma yaşayacağız dediniz. Bu bana şeyi hatırlattı. Yani biz hemen böyle bir bölgesel birliğin, Avrupa Birliği'nin hemen kenarında duruyor ve onlarla gümrük birliği de içinde bir çeşit organik bağımız olan bir ülkeyiz. Acaba bu ortamda, bu bölgeselliğin canlanacağı ortamda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bir yeniden canlanma öngörür müsünüz? Bu birinci soru. Martin ve Mr. Tran için de birer sorun var. Onları da sonra sorayım isterseniz. Ya onları da şimdi sorayım. Herkes hazırlansın ona göre. Bir dakika bana müsaade edin Hakan Bey. Martin, there is another set of questions for you. There is our friends are asking that there's a general consensus that this is a simultaneous shock, supply shock and demand shock for the world economy. So I think some people believe demand shock is stronger than the supply shock. So the reason I'm asking this to you because the China is the center of supply to the whole world, as you mentioned in your speech. So there is this speak of onshoring, offshoring, etc. Especially manufacturing sector will be subject to onshoring, service sector subject to offshoring. So what do you think? I think, is it demand is important, demand shock is important, or the supply shock is important in order to assess the current crisis impacts? So you just think about it, and after Hakan Bey, I will give you the floor to you. And Mr. Tran, for you, another interesting question. People say that since you're basically a financial economist, IIF background, with IIF background, and again, there is a consensus in the literature that 2008-2009 crisis, during that crisis, financial system, banks specifically, were part of the problem. Today, some people say banks and financial system is part of the solution. Do you agree with that? What do you think about that? So, Hakan Bey. Teşekkür ederim. Umarım duyabiliyorsunuz beni. Evet, duyuyorum. Okay. Şimdi küreselciliğin yerini bölgeselcilik alacak derken kastettiğim şey şuydu. Bu salgınla beraber biz şunu öğrendik bence. İşte Adam Smith'in bahsettiği mutlak üstünlükler teorisi ya da David Ricardo'nun bahsettiği göreli üstünlükler teorisinin, yani çok rasyonel bir dünyanın, çok mühendislik iktisadının çalışmadığını gördük. Yani verimlilik ve karlılığın çalışmadığını gördük. Sürdürülebilirlik ve güvenliğe ilişkin ciddi konsörlerinde bu sistemin beraberinde getirdiğini gördük. Ve bu davranışsal ekonomiden de dolayı biliyoruz. Yani insanlar kararlarını tamamen rasyonel bir şekilde almıyorlar. Türlü bias ve yetkin olmadıkları ya da rasyonel dışı alanlarla beraber karar alıyorlar. Burada güvenlilik, karşılıklı güven ilişkisinin tesisi ve vesaire son derece önemli. Kastettiğim şey böyle bölgesel karşılıklı bağımlılıkların ama daha karşılıklı var olmayı, simbiyotik olmayı, yani birlikte kazanmayı getiren şeylerin daha önem kazanacağı şeklinde bir şeydi. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin entegrasyonu artacak mı? Muhtemelen bazı olumlu şeyler olacaktır ama öncelikle Avrupa Birliği'nin kendi içinde entegrasyonu sağlaması gerekecek. Yani pandemiden sonra İtalya Avrupa Birliği'ne ne yapacak bilmiyoruz. İspanya ne diyecek? Haklarını nasıl alacaklar bilmiyoruz. Kuzey ve Güney Avrupa birbiriyle nasıl uzlaşacak ya da uzlaşmayacak bilmiyoruz. Almanya'nın bu Avro bölgesine geçtikten beri devam eden dış ticaret, standart dış ticaret fazlası tüm AB üyelerine karşı, Hollanda hariç, devam edecek mi bilmiyoruz. Muhtemelen devam edecek. Burada türlü bilek güreşleri yapacağız. Ya da Avrupa Birliği, Amerika, Çin arasındaki savaşın her ne kadar kurumsal olarak ABD'nin yanında yer alıyor gibi görünse de Çin mutlaka Avrupa Birliği'nden müttefikler bulacak ve Avrupa Birliği'nde de bir parçalanma ya da bir farklı case'ler olduğunu göreceğiz. Muhtemelen bizim daha fazla uğraşacağımız yer Avrupa Birliği mutlaka olacak ama Avrupa Birliği'nden ziyade
tarihsel ilişkilere sahip olduğumuz, karşılıklı ilişkiyi geliştirebileceğimiz Doğu Avrupa ülkeleri ve kısmen Almanya'nın da baskısından kaynaklı bize daha olumlu bakan Kuzey Avrupa, İskandinav ülkeleriyle aramızda herhalde daha gelişkin şeyleri görebileceğiz. Bölgeselcikten kastettiğim şey bu. Ama AB eğer kendini tekrar tanımlayabilirse, Pan-Europe denilen şeyi fiili olarak tanımlayabilirse, yani yaşlanan ve konfora alışıp işte göçmenlere kendi dünyasını kapatıp buradaki müreffehliği sonsuza kadar devam ettireceğini zanneden bir tavır yerine daha sorumlu olduğu işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarındaki performansına geri dönebilirse o zaman Türkiye'de muhtemelen bir sorumluluk sahibi bir ülke olarak karşında yerini görüyor olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim de anlamak istediğim buydu. Önemli olan Avrupa'nın kendi içinde acaba toparlanabilmesi mümkün mü? Çünkü toparlanan bir Avrupa Türkiye için çok önemli bir ticaret partneri olduğu kadar aynı zamanda da bir bölgesel güç olacaktır. Evet, Martin, the question I asked, I think it was clear. Are you ready to comment on that? Martin, do you hear me? Yes, okay. I can hear you well. Okay. The question I ask you, I think there is another addition to that, because some people say that China will recover faster than the rest of the world, and some people against to this view say that that is impossible because China's recovery depends on the European and United States recovery because they have so much in common in terms of supply and demand. So just comment on that. Okay, well, thank you, Yavuz Bey. I can't resist commenting briefly on Hakan Bey's views. I do think we're going to see a trend towards more regionalization, but during my 4 years in Turkey, I was convinced, and I haven't changed my mind, that Turkey's economic relationship with the European Union, as difficult as the political relationship may be, is a huge advantage and is likely to remain. That's likely to remain the case going forward. Now, on your question, I mean, basically, that's what I was trying to say is that public health measures at the beginning of the crisis are paramount, because as long as people cannot go to work, there's no point in trying to stimulate demand. There may be very little supply to buy it. But if you manage to flatten the curve, and this has happened in China, it's now happened in parts of Europe, I'm pleased to say that I think it's also happening in Turkey, then you can start to think about relaxing some of those restrictions. And then the major constraint becomes demand. And that's what we're seeing in China now. I mean, supply capacity is basically back to 100%, but enterprises are not running at full capacity in several sectors, and certainly in the services sector. In some places, for instance, public transport has resumed only 50% of its pre-crisis levels. Retail trade is low. People buy online, so there's some compensation, but demand is becoming the binding constraint. And for China, the problem is that, of course, even though its manufacturing sector is basically back up to capacity, it can't find customers outside of China to buy these goods because the rest of the world is following China's recovery with about a month or 6 weeks delay, and as a result, external demand is now a constraining factor for China. So, I think during the recovery, demand is going to be the limiting factor. During the main part of the outbreak, without strong public health measures, you basically can't do very much. And the strategy to try and ride it out and hope for herd immunity has now basically shown not to work very well. That's not to say that there aren't smart containment strategies. That's the other point that I was trying to make, is that if you can be more effective at testing people, if you can be effective at focusing on risk groups, you may be able to loosen some of the restrictions more quickly.
and the move out of a complete lockdown. And there's a lot of discussion now as we learn more about the virus on how exactly that might be handled. And so to the extent that you can do that, then the issue is going to be a question of demand. And there, I think the policies that the advanced economies have adopted have been exactly the right ones. Thank you. Thank you. Very clear. Thank you very much. Mr. Tran, would you like to comment on banks and financial sector's position vis-a-vis the corona crisis? Yes, thank you very much. I think that during the great financial crisis 11, 12 years ago, banks were really part of the problems because by and large they were less capitalized than they are now. They have liquidity constraint and also huge exposure to very complicated structured products based on subprime mortgages whose declines in market prices cause many banks to run into difficulty. And that requires central banks in the US and Europe and elsewhere to come to the bank's support. This time around, the banks have said after 10 years of regulatory reform, have much stronger capital base, stronger liquidity base, better risk management overall. And for US banks in particular have been very profitable in the previous 5 or 6 years. And therefore they have withstood the financial pressure this time much better. And they are part of the solution to the extent that they really part of the transmission mechanism that the central bank use and the government use to send out loans and guarantees and so on and so forth to companies, particularly small and medium-sized enterprises. However, the problem so far revealed two fault lines and two vulnerabilities of the financial system. One is the non-bank financial institutions, particularly the institutional investor players, credit funds, hedge funds, and even institutional investors, including insurance companies and pension funds. They really have accumulated a very significant amount of fixed income securities, particularly corporate bonds. But on the other hand, many mutual funds promise quick liquidity to their final investors and therefore run significant liquidity mismatches. They have on their portfolio less liquid assets, but they promise more liquid redemption to their final investors. And therefore, when the crisis hit, price started to fall, the redemption pressure causing many funds to liquidate to meet redemption demand really accentuate and exacerbate the selling pressure, causing market to seize up. And even in the most liquid market, the US Treasury market experienced days of illiquidity, very wide bid-ask spread, and some disruption in trading. And therefore, it is clear that the Fed has to come in quickly and to offer all kinds of facilities to support mutual funds, money market mutual funds, hedge funds, and other investors to stabilize the market, which is now back to normal now, but really thanks to timely, massive support by the central bank. So it is clear that going forward, the regulatory reform that has been done to banks in the 10 years after the previous financial crisis really need to be expanded to include non-bank institutions, particularly hedge funds and mutual funds, so as to move away from the model that the business model that in normal times they can accumulate business, run the liquidity mismatches to generate return and fees. But when a crisis hit, they really have to depend on central bank to come in and bail them out. I think that is not a good business model to continue. And therefore, going forward, regulatory reform in this sector is key. The second fault line that has been reviewed is that even though banks overall has been strengthened, and particularly banks domiciled in the major financial centers in the US, Europe, Japan, non-US banks turn out really have increased their dependence on US dollar funding. Basically, according to the BIS, non-US banks have about 13 to 14 trillion US dollar liability,
many of which has been funded in the longer term bond and debt market, but still a lot is being funded in the very short term cross-currency swap market, making them very vulnerable to any funding pressure in the offshore US dollar funding market. And since they are beyond the scope of direct support by the Fed, they are really offshore, and the Fed is not a lender of last resort to non-US players. They really have been caught in a big squeeze. And again, thanks to the Fed, very timely coming in and offering currency swap line to major central banks, and then to top it up with short-term repo facility to other central banks around the world. This squeeze on US dollar funding has been relieved, particularly for the major players in Europe, in the UK and Japan. However, going forward, it is clear that the dependence of the global financial system, particularly the non-US banks and non-US non-bank borrowers, on US dollar as the currency of denomination for transaction, for investment, for liability, really is not sustainable, because that system doesn't have an effective lender of last resort to support it. It is depending on the Fed, and the Fed is more and more becoming very selective in what kind of currency swap like support that they are willing to extend. So therefore, the current crisis, even though the banks are doing better, clearly the non-bank sector needs to be looked at, and the dependence of non-US banks on US dollar funding needs to be looked at. But thank you very much. In relation with your last sentence, I think there was another question. I can really relate to that. It is said that the United States is almost 20% of the world GDP, but dollar is almost more than 90% of the world trade denominated. I mean, the world trade is denominated in dollar terms. So do you think dollar can carry this burden for a long time? Because the US GDP is getting smaller and smaller in relative terms, but dollar still is the main currency. Yes, I think that if you look at the crisis in funding for non-US banks that we saw in March, it is clear that the world is very, very dependent on US dollar and dependent on the Fed taking timely action to relieve any pressure. And the experience we have had in the past few months strengthened and not weakened the fact that the dollar is really still the key currency in the international economic and financial system. The relative share of the US economy, of course, will get smaller and smaller going forward. But the fact that the dollar is widely used based on a very deep and liquid capital markets in the US and internationally makes it very difficult to be replaced by other currency. Of course, the other countries are getting more and more unhappy with the way the US government is weaponizing dollars, weaponizing access to US clearing system and financial market to promote its political and foreign policy agenda. And they try to find alternatives, but basically I do not see any viable alternatives in the foreseeable future. Thank you very much. Now, I have a few more questions, but before I go there, would you like to ask questions to your fellow panelists, to each other? Just to give you a chance, maybe you can have a question to Hakan Bey about Turkey, or you can have questions to China affairs, to Martin. Please take a few seconds if you have any questions among yourselves. Otherwise, I will go to another question. Okay. So thank you. I have another question waiting. That's, I think, again, related to the deglobalization and globalization. The one comment that I heard very striking about this corona
crisis. It is said that health-wise, Corona crisis was almost impacted all over the world symmetrically, whether developed country or less developed country or developing country. It was symmetric. There were deaths everywhere. It killed people. But in the economic and financial terms, the impact of coronavirus was asymmetric. Those countries who have reserve currencies like United States and Euro or other strong United Kingdom or Japan, they were able to really support their economy with a very heavy, up to 10-15% of their GDPs. But the developing and less developed countries, unfortunately, they did not have that power to support their economies. So in this sense, from this angle, don't you think the world needed, since we are all together in the same basket, more collective, more collaborative action needed in this sense, so that the global economy can really go and recover faster? Because we are all in the same basket. If one side is really gets behind, then the other side will have the damage eventually. So what do you think about this symmetry, asymmetry, and the collaborative action? I think this question goes to all of you. Just one sentence, and then we are running out of time. 1 or 2 sentences, please. Okay, we'll start with Tran, Mr. Tran. Yes, it is clear that countries, particularly emerging market countries, suffer much more than mature countries with fiscal capacity to respond to the crisis. Emerging market countries depend on external financing, and which we saw a sudden stop in capital flow, not only portfolio flow, but also foreign direct investment flow as well. Also, remittance have been declined by more than 25%. Number 2, they rely on trade. They export a lot of their commodities, resources, and also manufacture inputs to a center like China. And the collapse in trades, estimated by WTO to be -12 to -32% this year, really hurt many of them. And last but not least, the fact that they already are in a difficult situation trying to meet the basic human needs in many of their citizens, and not sufficient healthcare facility to deal with the crisis, make the impact more burdensome and more difficult to deal with in many of those countries. Indeed, we need more cooperation on a global basis to address the problem. G20, again, 10 years ago in the great financial crisis, rose to the occasion and really provide the forum and the guidance to coordinate a response policy and stimulus program, helping to get the world out of the crisis. And this time around, they are conspicuous by their absence. So we do need a forum to foster and to implement more coordinated policy response. Martin, would you like to say something? I don't have much to add to what Mr. Tran said. Okay. All I can say is that among the international organizations, we're obviously trying. The IMF is leaning forward, so we were going to provide up to $160 billion over the next 18 months in funding to emerging and low-income countries, which is a record amount, but it's obviously not enough, which is why initiatives such as the ones that Mr. Tran mentioned on debt suspension and potentially going forward even debt rescheduling, restructuring, or forgiveness may be required. About this asymmetric impact of the coronavirus and what can we do. I'm sorry, I'm talking to you in English. Soruyu tekrarlayayım. Bu virüsün affedersiniz etkisi sağlık alanında simetrik bir şekilde gelişti. Gelişmiş, gelişmemiş, az gelişmiş bütün ülkeleri yıktı, götürdü, yüzlerce, binlerce ölü. Orada bir simetrik impact var. Ama ekonomik ve finansal alana geçtiğimiz zaman
bu etki maalesef asimetrik bir şekilde oldu. Paraları sağlam olan, rezerv para gücünde paraları olan ülkeler acayip destekler vererek enflasyondan vesaireden korkmadan ekonomilerini desteklemeye çalıştılar. Hala da sonuçlarını bekliyorlar ama bu arada az gelişmiş ülkeler, özellikle Sub-Sahara Afrika ülkeleri ve dünyanın Asya'da veya diğer taraflarda bulunan gelişmekte olan ülkeler bu güce sahip olmadıkları için zorlandılar. Ekonomik ve finansal olarak zorlandılar. Bu konuda daha çok işbirliği, daha çok beraber politikalar, ortak politikalar geliştirme alanında da bir gelişme olmuyor maalesef. Herkes kendi kabuğuna çekilmeye başladı. Bu konuda geleceğe yönelik olumlu bir bakış açınız mı var, yoksa siz de benim gibi kötümser misiniz? Onu merak ediyorum. Yani şunu söylemek lazım öncelikli olarak, bu asimetrik vaka doğru, var, gerçek yani. Haksız, bu da doğru. Ama bu asimetrik vaka sadece gelişmekte olan, rezerv paraya sahip olan ekonomiler, ülkelerle diğerleri arasında yok. Bu rezerv paraya sahip olan ülkelerin kendi içinde de bu asimetri aynen yaşanıyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bir beyaz polisin bir siyahı boğarak öldürmesi sonucu çıkan eylemler sadece işte oradaki olaydan kaynaklanmıyor. İşte koronadan siyahların ya da Latinlerin daha fazla etkilenmesinden de kaynaklanıyor. Yani bu rezerv para sahibi olan ülkelerin kendi içlerinde de çok adil bir dünyaya sahip olduklarını söylemek zor. Yoksa işte Amerika'nın en zengin yeri olan San Francisco'da, Los Angeles'ta 700 bin civarında homeless insanlar var. Ya da koronaya yakalandıysanız ve muhtemelen de sigortanız yoksa Amerika'da 90 bin dolara sahip olmanız gerekiyor. Ya da ölüyorsunuz. Ya da Fransa'daki çalışan insanların yarısı işsizlik sigortasına başvurmuş durumda. Ya da işte İngiltere'de çok yüksek oranlar var. Başta söylediğiniz simetri hikayesi hakikaten de ilginç. Yani koronanın etkilenme hikayesi, ülkenin etkilenme hikayesi gelirden bağımsız gerçekleşiyor. Hatta yaştan da bağımsız gerçekleşiyor. Yani ortanca yaşı yüksek olan ülkeler daha fazla ölmüyor ya da ortanca yaşı yüksek olanlar daha az iyileşmiyor. Burada da çok karışık bir tablo var. Ben bu adil olmayan hikayenin bu ülkelerin kendi iç dinamikleriyle beraber çözülebileceğini düşünüyorum. Yani mutlaka Amerika'da bir şeyler olacak. Avrupa'da mutlaka bir şeyler olacak. Avrupa Birliği içinde mutlaka bir şeyler olacak ama biz paralelde tabii bunu oturup bekliyor değiliz. Olmayacağız da. Buradaki parasal genişlemenin yine bir şeyi var, bir sonucu var, bir laneti var. Parasal genişleme denilen şeyin gelişmiş ekonomiler için, rezerv para sahibi olanlar için likitte tuzağı diye bir şey var biliyorsunuz. Yani bunlar piyasaya parayı boğdukça, parayı bastıkça bu üretime dönmüyor orada. Bu daha çok saving'e dönmek zorunda kalıyor ve kendi içinde kapalı ve kötüye giden bir döngü yaratıyor. O yüzden de parasal genişlemenin eninde sonunda aynen 2007-2008 krizinde olduğu gibi sonucu gelişmekte olan ekonomiler diye adlandırdıkları ekonomilere paranın girmesi. Çünkü üretim burada, hayat burada, organik hikayeler burada. İşte burada bir şeyler inkişaf ediyor, gelişebiliyor vesaire. Bunun olumlu etkilerini Türkiye hem kendisi için hem de diğer ülkeler için inşallah kullanabilecektir ve buradan bir şey çıkacaktır. Ama yani kısa vadede değilse, orta vadede değilse bile uzun vadede bu sürdürülebilir bir şey değil. Bizatihi kendi ülkeleri içinde sürdürülebilir bir şey değil. Dolayısıyla sürmeyecek diye düşünüyor ve ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok yararlı oldu. Sanıyorum toplantımızın 19. Forum İstanbul toplantımızın açılışı Forum İstanbul'un adına layık bir şekilde hem global gelişmeleri hem de kendi açımızdan, Türkiye açısından, dışa bakış açısından bir değer yarattı diye düşünüyorum. I think our 19th Forum Istanbul meeting, to me, as a moderator, was a successful start. Had a successful start. Thank you for your contribution, Martin Raiser, Tran, and Sayın Hakan Yurdakul. Gerçekten we appreciate your commitment to Forum Istanbul. I think we have 3 more years. 2023, we would like to have a gala meeting. I hope not online, face to face. So you have an open invitation for 2023 Forum Istanbul meeting. Thank you very much. I think if you don't have any more comment, I would like to close the session. Thank you very much again. Teşekkürler. Thank you for all. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bravo, bravo. Thank you, thank you. Çıkıyoruz arkadaşlar.